Hello, welcome to yet another episode of Success Stories Unplugged. And once again, we have our guest of honor, Dr. Khasrul Islam, Sir, Director, AjmalFoundation. So, right now, we are standing at Maryam Ajmal Women's College of Science and Technology, Hojai. How does your mission about empowering women through the establishment of women's college like Maryam Ajmal Women's College of Science and Technology has brought transformative changes in a patriarchal country like India? And I'm talking about specifically about Assam, Hojai. How once silenced, repressed, or you can say marginalized voices have become tomorrow's future leaders, innovators, thinkers, problem solvers. Maryam Ajmal Women College of Science and Technology is the first institution under AjmalFoundation. Our trustees, right from Amiruddin Ajmal Sahab to Fakhruddin Ajmal Sahab, Mahabaduddin Ajmal Sahab and Sirajuddin Ajmal Sahab, Nazir Ajmal Sahab, all insisted that education is the only tool for the development and the progress of the society. And at the same time, we should not underestimate the power of 49. That this is so important, so crucial that keeping the 49% women folk aside, you cannot think of progress and development of the society at large. Our trustees, they realized it and they emphasized education and they prioritize girls' education and establish Maryam Ajmal Women College of Science and Technology. And we are so blessed that with the establishment of this college in 2006, many batches passed out. And today, initially, we are going to door to collect students. Doors were shut in front of us. But today, Alhamdulillah, there is so much rush that we need to close the doors of the institution to stop the admission. This is what a real encouragement we see, that there is a transformation in the society. In the mindset entire outlook being changed. The people now prioritizing girls' education, and we interact with the parents, we interact with the people that whenever they come to us and shares like the stories that if Maryam College would not have been here, that we would have married off our daughters. So it is only because of the Maryam Ajmal Women College of Science and Technology, the girls' education being promoted. Parents, they are having a trust on the entire system in AjmalFoundation and they are going for further education of the girls. If we look at the impact of the institution, we can see মানে আগত তো আমাৰ অসমৰ এটা ডাঙৰ এটা সমস্যাই আছিলে গাৰ্লছক পঢ়া শুনা বেছি নকৰাই তেওঁলোকক যেনে তেনে মানে বিয়া দি দিলেই গাৰ্জিয়ানৰ মানে বাৰ্ডেনটো কমি যায়। ছোৱালী পঢ়াবৰ কাৰণে সবে সদায় চিন্তা কৰে সেফ সিকিউৰ্ড এনভাইৰনমেন্ট আৰু কোৱালিটি এডুকেশ্যন। আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বিলাকক কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিশেষকৈ আমি সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটিক এমফেচাইজ কৰিছো, এনচিয়ৰ কৰিছো, যাৰ কাৰণে আজি গাৰ্জিয়ান বিলাকে একদম বিনা দ্বিধাত আমাৰ ইয়াতে ছোৱালীবিলাক দি পেলাই ঘৰত মানে তেওঁলোকক শান্তিত থাকিব পাৰে। আমি বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেখিছো যে বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাক ইমান ইণ্টেৰিয়ৰৰ পৰা ইমান ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে য'ত মানে এক্সেছ টু এডুকেশ্যন ৱাজ নট দেয়াৰ। তো তেওঁলোকে আহি ইয়াতে পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে গৈ ফাৰ্দাৰ এডুকেশ্যন দিল্লী কৰিছে, তেওঁলোকে ফাৰ্দাৰ এডুকেশ্যন আলিগড়ত কৰিছে, ফাৰ্দাৰ এডুকেশ্যন পুনেত কৰিছে, বেংগলোৰত কৰিছে, কৰি পেলাই তেওঁলোকে আজি এব্ৰডত গৈ পেলাই তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিছে। চ' আমাৰ এজনী ছোৱালী সুলগ্না হাজাৰিকা, তাই বৰ্তমানে টেক্সাছত কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, আৰু এজনী আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তাই বৰ্তমানে US-ত মানে চাকৰি কৰি আছে। এনেকৈ বহুত আজি আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা, তুমি তানিয়া নিজে ইয়াতে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই তুমি মাষ্টাৰ্ছ ইন ইংলিছত কৰি পেলাই আলহামদুলিল্লাহ যি কনফিডেন্স দি প্ৰপাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ তুমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছা আৰু নিজক প্ৰেজেণ্টেবল কৰিব পাৰিছা, নিজৰ কথাখিনি বল্ডলি তুমি সন্মুখত তুলি ধৰিব পাৰিছা। দিছ ইজ হোৱাট ইজ দ্য ছাকচেছ অফ Maryam Ajmal Women College of Science and Technology, success of our Ajmal education mission. They come ordinary, they go out extraordinary. This is what, the institution was established with the name of Maulana Badruddin Ajmal Sahab's mother, Maryam, and now you see each year thousands of Maryams. They are coming out with flying colors. The lady behind the college might not be physically present with us, but students are taking that name to another level. Yes. And the name is shining so bright. রাতের আধারেও মানে এই নামটি এত বেশি উজ্জ্বলভাবে চমকে থাকে, সবাই দেখতে পারে, আর এত বেশি মানে পপুলার এটা ইনস্টিটিউশন যে এই এরিয়াটার নাম মরিয়মনগর বললেও ভুল হবে না। হ্যাঁ, মরিয়মনগর অলরেডি রাখা হয়ে গেছে। সেটাই বলছি, একটা এরিয়া যখন একটা একদম কি বঞ্জার জমিন ইন হিন্দি উই ক্যান সে, সেই এরিয়াতে যখন এত বেশি লাইটস এসে গেছে, মানুষ এখন ফ্লিপকার্টেও যদি কিছু অর্ডার করে দেন ইউ ডোন্ট নিড টু গিভ অ্যানাদার অ্যাড্রেস বাট টু গিভ মারিয়াম নগর। সো একটা জায়গার একটা আইডেন্টিটি, এটা লোকেশন একটা নতুন আইডেন্টিটি পেয়েছে, আর এই সেই আইডেন্টিটির নামও একজন ওমেনের নাম, দ্যাট ইজ মারিয়াম। And the most important thing is that our girls getting the top position in the university examinations. Yes. Inspiration jitu ase, educate a girl, you educate the future. গতিকে আমি গার্লস এডুকেশন খালি অকলে বুকিশ নলেজ দিলে নহব, মাল্টিপল
এডুকেশনাল এনভাইৰনমেণ্ট has been created. এটা particularly একটা ইকোসিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে মানে ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্টটো আমাৰ ছোৱালীসকলৰ মানে এনশিওৰ কৰাৰ কাৰণে। Even the college is encouraging national service scheme also, NSS. Even I was also an NSS volunteer, and not only this, under this various kind of reach and teach programs are being organized by the teachers with the help of AjmalFoundation, most obviously. And কি হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা স্বীকৃতিও দিয়া হয় ইয়াতে এটা asset গঢ়ি তোলা হৈ আছে মানে। Of course. This being a part of NSS volunteer helps you getting recognition in university level also. You get reservation also because of this. So this is also being facilitated here. Exactly.